All right, welcome. Imperialism in Nigeria, Ceding Sovereignty to the West. This event is hosted by the Coalition for the Elimination of Imperialism in Africa. We are a coalition, a multi-continental alliance of Pan-African organizers. We are an anti-imperialist and socialist movement in defense of all African people's struggle for liberation and self-determination. Our defining objectives are to provide anti-imperialist perspectives on developments in Africa for the international public and to develop solidarity networks and campaigns for anti-imperialist organizations based in Africa. My name is Shegun, and I will be our MC today, and with me is Comrade Prudence, who will be assisting us with French translations. Salutations camarades et amis et merci de vous joindre à nous pour le webinaire d'aujourd'hui intitulé L'impérialisme au Nigeria, céder sa souveraineté face à l'Occident. Cet événement est organisé par la Coalition pour l'élimination de l'impérialisme en Afrique. Notre coalition est une alliance multicontinentale de militants panafricains. Nous sommes un mouvement anti-impérialiste et socialiste qui défend la lutte de tous les peuples africains pour leur libération et autodétermination. Nos objectifs principaux sont de fournir au public international une perspective anti-impérialiste sur le développement en Afrique et de développer des réseaux de solidarité pour les organisations anti-impérialistes basées en Afrique. Notre hôte s'appelle Segun et moi je m'appelle Prudence et je vais assurer la traduction car le webinaire sera en français et en anglais. So we're here to do two very closely interrelated things. One, educate ourselves on imperialism's growing foothold in Africa's most populous nation, Nigeria. And two, to raise material solidarity for a socialist library in Lagos run by the Movement for African Emancipation. Donc, nous sommes ici pour accomplir deux tâches étroitement liées. Premièrement, nous informer sur l'emprise croissante de l'impérialisme dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. Et deuxièmement, pour renforcer la solidarité matérielle avec une bibliothèque socialiste basée à Lagos, au Nigeria, qui est gérée par le Mouvement pour l'émancipation africaine. So, from Nigeria's readiness to bomb its neighbors at the command of its Western masters, to its welcoming reception of growing US and French military presence, even airstrikes on Nigerian soil, Nigeria is rapidly sinking deeper into its role as counter-revolutionary enforcer in the region, as the giant stooge of Africa. Considering the contradiction regionally, this is a dialectic before us, right? On one pole, we have lions breaking free in the AES. On the other, we have lapdogs sharpening their teeth, right? The AES says no to Western bases, no to resource looting. Nigeria says yes, 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 so to everything, right? And lately, that yes man syndrome has taken on a dangerous new shape. Donc, si nous analysons le Nigeria de sa volonté de bombarder ses voisins sur ordre de ses maîtres occidentaux, à son accueil favorable à la présence militaire américaine et française sur son sol, le Nigeria s'enfonce rapidement dans son rôle d'exécuteur contre-révolutionnaire dans la région. Compte tenu des contradictions régionales, voilà la dialectique qui se présente à nous. D'un côté, les lions qui se libèrent dans l'AES et de l'autre, des esclaves de salon qui renforcent leur soutien à l'impérialisme. L'AES dit non aux bases occidentales, non au pillage des ressources et le Nigeria dit oui, oui à tout. Et dernièrement, ce syndrome de oui-oui a pris une nouvelle forme dangereuse. So, comrades, we're gathered here to understand this moment, right? To see how Abuja connects to Washington and Paris, and to ask what must be done by those who believe that Nigeria's future belongs to its masses and that Africa's liberation is indivisible. But we're not here just to analyze, right? We're here to build, which brings us to fundraising, right? If revolution requires mass political education, then diaspora comrades especially have an obligation to fund it on the continent, right? Not just raise consciousness, but dedicate concrete financial support. So I'm going to start us off with a $30 donation for our Omojola library, keeping it up and running. And let me, encourage all of you to donate generously to our comrades' efforts on the ground in the face of sharpening contradictions. Our comrades will share all the donation links in the chat. Please, so we can keep track, let us know what donations you are making. I got 30, I got 40, I got 100, whatever it is.
Donc, nous sommes donc réunis ici pour comprendre ce moment, pour voir comment Abuja est lié à Washington et à Paris, et pour demander à ceux qui doivent, et pour demander ce que doivent faire ceux qui croient que l'avenir du Nigeria appartient au peuple et que la libération de l'Afrique est indivisible. Mais nous ne sommes pas ici uniquement pour analyser, nous sommes aussi ici pour construire. Ce qui nous amène à la collecte de fonds. Si la révolution nécessite une éducation politique de masse, alors les camarades de la diaspora ont tout particulièrement l'obligation de la financer. Il ne s'agit pas seulement de sensibiliser, mais aussi d'apporter un soutien financier concret. Notre hôte Ségoune vient de s'engager à donner le premier don à la bibliothèque au Modula de 30 dollars, et moi aussi je ferai de même. Nous vous encourageons tous à faire des dons généreux pour soutenir les efforts de nos camarades sur le terrain face à l'agression impérialiste. Nos camarades partageront les liens de dons dans le chat. Wonderful. Okay, hopefully we see those donations coming in. For a proper introduction, I'll now introduce our panelists. First, we have Comrade Adebayo. He is an organizer with the Movement for African Emancipation, a socialist, pan-Africanist organization based in Nigeria, dedicated to the advancement of all oppressed Africans on the continent and the globe at large. Donc, nous allons maintenant présenter nos intervenants. Tout d'abord, nous avons le camarade Adebayo, militant au sein du Mouvement pour l'émancipation africaine, une organisation socialiste et panafricaine basée au Nigeria et dédiée à la promotion de tous les Africains opprimés sur le continent et dans le monde entier. Second, we have our comrade Shango Omojola, a seasoned organizer with several decades of experience organizing in Nigeria and the diaspora. He's also a member of the Movement for African Emancipation and a member of our coalition. Deuxièmement, nous avons le camarade Shango Omojola, un militant avec plusieurs décennies d'expérience dans l'organisation des mouvements révolutionnaires au Nigeria et au sein de la diaspora. Il est également membre du mouvement pour l'émancipation africaine et membre de notre coalition. And lastly, representing the diaspora, we have Dami Afolabi, a Nigerian organizer based in Ireland and a member of the coalition. Et finalement, représentant la diaspora, nous avons Dami Afolabi, militant nigérien basé en Irlande et membre de notre coalition. Please, comrades, consider that two of our panelists are speaking from Africa. Connection may be unstable. Our continent remains underdeveloped, so please bear with us. We have prepared a series of questions, and then we will allow the audience to ask some questions. So let us begin. Veuillez noter que deux de nos intervenants s'expriment depuis l'Afrique, dont la connexion peut donc être instable. Nous vous remercions de votre compréhension. Nous avons préparé une série de questions et après, on va permettre à l'audience d'aussi poser des questions. Right, let's get into it. All right, African. So, our first question is for comrades Dami and Shango. Nigeria has been a regular participant in the U.S. AFRICOM's so-called training programs, and now reports show that the U.S. has not only conducted airstrikes, but has deployed troops and equipment to the country in the name of combating terrorism and the alleged Christian genocide. Then there's this US Congress report released last month proposing solutions for the alleged persecution of Christians in Nigeria. So, Dami, can you speak to us about some key points within that report? And then, Comrade Shango, can you help us understand why Nigeria is of particular interest to the US government at this particular moment? Donc, la première question, c'est pour deux camarades, donc ça sera en deux parties. Donc, le Nigeria participe régulièrement au programme de formation de l'AFRICOM, le commandement africain des États-Unis. Et or, des rapports indiquent que les États-Unis ont non seulement mené des frappes aériennes, mais aussi déployé des troupes et du matériel dans le pays au nom de la lutte contre le terrorisme et le prétendu génocide des chrétiens. Par ailleurs, un rapport du Congrès américain publié le mois dernier propose des solutions à la persécution présumée des chrétiens au Nigeria. Donc, la première question pour le camarade Ami, c'est pourriez-vous nous parler des points clés du rapport? Et après, on va demander au camarade Shango s'il peut nous expliquer pourquoi le Nigeria présente un intérêt particulier pour le gouvernement américain en ce moment.
Thanks for having me. It's a pleasure to be here to speak about such an important topic. Um, so, Starting with the report, I'll just give a bit of background on the report itself, just to start us off. Um, so, After Trump's designation of Nigeria as a country of particular concern, he directed the two most powerful committees on the US Congress to look into the so-called Christian genocide and report back to him. And those committees are also responsible for directing US policy strategy and spending. So the report holds quite a bit of weight. Um, so yeah, like Congress goes off, they do their investigation, they send a delegation to Nigeria, they hold hearings, um, consultations, meetings with different religious leaders, um, internally displaced people, religious groups, and they also talk with some senior Nigerian government officials. Um, and basically, what comes out of that investigation is this congressional support report, and it outlines their findings and a series of recommendations. Donc, il a commencé en donnant un peu de contexte sur ce rapport. Comment est-ce que ce rapport du Congrès américain est né? Les États-Unis ont désigné le Nigeria comme un pays particulièrement préoccupant. Et le président Trump a demandé à deux commissions les plus puissantes au sein du Congrès américain d'enquêter sur le soi-disant génocide des chrétiens et de lui faire un rapport. Ces commissions sont également chargées de diriger la politique étrangère américaine. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'ils ont beaucoup de poids. Le Congrès s'est donc mis au travail et ils ont commencé à mener leurs enquêtes. Ils ont envoyé une délégation au Nigeria. Ils ont organisé des audiences et des consultations avec des chefs religieux, des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et ils ont aussi rencontré des hauts responsables du gouvernement nigérien. Et le résultat de leur enquête est donc ce rapport qui a été présenté avec une série de conclusions et de recommandations. Thank you. So as for the findings of the investigation, just to keep it short, like in their words, they conclude that Nigeria is the most dangerous place in the world to be a Christian, specifically because of violent activity of Fulani militias on Christian communities. I'll let Prudence translate again there. En résumé, selon leur propre thème, ils ont dit que le Nigeria est l'endroit le plus dangereux au monde pour être chrétien en raison des violences perpétrées par les milices Peul contre les communautés chrétiennes. So as for the recommendations to supposedly address this issue, there's quite a few, but I'll just stick to the most important ones. So the very first recommendation in the report highlights the need to like draft up this new bilateral agreement between the US and Nigeria. And the stated aims of from the US for this new agreement is to focus on protecting Christian communities by eliminating terrorist activity, further economic cooperation with the US, and to counter adversaries in the region, namely Russia and China. And obviously, they're referring to US adversaries, not Nigerian adversaries. And again, just on that last point, it might seem out of place given the goal of eliminating Christian persecution, but that'll become like a little bit more clear later. The way they justify the link between foreign influence and Christian genocide. So yeah, Donc, like they follow. Yeah, go on, sorry. thank you. So, certaines recommandations il y a eu plusieurs recommandations qui ont été proposées par le gouvernement américain pour gérer ce soi-disant problème de génocide contre les chrétiens. Mais le camarade, il y en avait plusieurs, mais il a choisi celles qu'il trouve qui sont les plus importantes. La toute première recommandation soulignait la nécessité de rédiger un nouvel accord bilatéral entre les États-Unis et le Nigeria. Les objectifs déclarés de ce nouvel accord seraient de se concentrer sur la protection des communautés chrétiennes en éliminant les activités terroristes, renforcer la coopération économique avec les États-Unis et lutter contre les adversaires des États-Unis, bien sûr en référence, il parle de la Russie et de la Chine. Bien sûr, ça peut sembler un peu bizarre que comment est-ce que un soi-disant génocide des chrétiens est relié
entre la Chine, est relié à la Chine et la Russie, mais le camarade va expliquer ces liens. So yeah, and they follow that up with a list of demands and conditions to the Nigerian government. Basically like telling the government what this new bilateral agreement would need to consist of. Um, so they list a couple of things that the Nigerian government has to do. So the first is expand security cooperation with the US, but also at the same time divest all spending on Russian military equipment and divert it towards arms sales exclusively with the US. So what they want is like to completely Americanize Nigeria's security architecture so that Nigeria becomes like structurally dependent on the US military, its intelligence, and yeah, its military hardware. And the next one it tells the government to do is fund Western-backed NGOs, including faith-based organizations, and likely the same organizations that were consulted in the creation of this report. And then it also instructs the Nigerian government to deploy its security forces to the Middle Belt in Nigeria. So yeah, the US again dictating where Nigerian troops are stationed, not based on like Nigeria's own security requirements, but on like American strategic needs. Yeah. Donc, ils poursuivent aussi dans ce rapport en dressant une liste d'exigences et de conditions que le gouvernement nigérien devrait respecter dans le cadre de ce nouvel accord. En vertu de cet accord, le Nigeria devrait alors renforcer d'abord sa coopération avec les États-Unis en matière de sécurité, mais aussi renoncer à toutes ses dépenses en matière d'équipement militaire russe et les réorienter vers l'achat d'armes exclusivement auprès des Américains. Ils veulent donc américaniser complètement l'architecture de sécurité du Nigeria afin que ce pays devienne structurellement dépendant de l'armée américaine, de ses services de renseignement et de son matériel. Ils exigent aussi dans le rapport que le Nigeria finance des ONG soutenues par l'Occident, bien sûr, et des organisations religieuses, sûrement les mêmes qui ont été consultées pour créer ce fameux rapport sur la soi-disant persécution des chrétiens. Et il demande aussi que le gouvernement nigérien déploie des troupes dans des zones spécifiques. Donc, il veut dicter où les troupes nigériennes maintenant doivent être stationnées, non pas en fonction des besoins de sécurité du Nigeria, mais en fonction des besoins stratégiques plutôt des États-Unis. Yeah, so the next recommendation is on the need to counteract illegal Chinese mining operations in Nigeria and the Chinese practice of paying protection money to Fulani militias specifically. So you can kind of start to see how with this one that they're trying to like tie foreign influence to violence against Christians. So yeah, and I mean like these accusations are usually made up of like they're usually made up um or they're like based on like one-off instances of like Chinese individuals being involved in illegal mining rather than like a systematic practice of involving, you know, Chinese companies and corporations. And I guess like the goal is to like overturn that China-Nigeria relationship because China's Nigeria's biggest trading partner. It invests heavily in loads of different sectors like in, you know, it has infrastructure projects, energy, mining projects, you know, a whole assortment of stuff. Une autre recommandation similaire porte sur la nécessité de contrer les opérations minières illégales chinoises et leur pratique de verser de l'argent aux milices Peul pour leur protection. On commence à comprendre comment ils tentent d'associer l'influence étrangère, l'influence de la Chine, aux violences contre les chrétiens. Bien sûr, ces accusations sont généralement fabriquées ou basées sur des cas isolés d'individus chinois qui peuvent peut-être avoir été impliqués dans l'exploitation minière illégale plutôt que sur une pratique systématique impliquant les entreprises chinoises. Bien sûr, l'objectif ici est de briser la relation entre la Chine et le Nigeria parce qu'aujourd'hui, la Chine est le principal partenaire commercial du Nigeria. La Chine investit massivement dans divers projets aussi d'infrastructures, d'énergie et miniers.
Yeah, and then next recommendation basically explains that all US funding, like within this bilateral agreement, would be directly tied to proof of progress regarding the preceding points. So they would need the Nigerian government would need to prove that they're combating Chinese illegal mining and that they've stopped spending money on Russian military equipment. On top of that as well, they basically said that they'll put economic sanctions and impose visa restrictions on any group or any individual that's involved in violence against Christians. Um, so basically just giving themselves free reign to sanction whoever they want, basically. Um, and then the next recommendation, if implemented, is probably like the one that would be the most destabilizing of all the recommendations. And it's the demand to repeal the Sharia codes and blasphemy laws in Nigeria. Um, so the Sharia legal system is operative in like 12 states in Nigeria in the north. Um, so this would have like a huge impact. Like millions of Nigerians live there. It's part of their culture. It's part of their way of life. So many of them would like just naturally oppose it, you know. And also like Sharia is enshrined in the Nigerian constitution. So if the government just like follows the US's orders and rewrites the constitution, it would just create like a crisis that could set in motion like the potential balkanization of Nigeria if the government did so. And that's probably like intentional on the part of the US. Um, and then like the last major recommendation is just like to get the Europeans involved, to get France, the UK, and Hungary for some reason to assist in this mission of ending Christian persecution. Embarrassing. La recommandation suivante explique aussi que tout financement américain serait directement lié à la preuve des progrès concernant les points précédents. Donc, ça veut dire que le gouvernement nigérien doit prouver qu'ils ont effectivement stoppé l'achat d'armes des Russes et qu'ils ont stoppé les opérations minières des Chinois. En plus d'imposer des sanctions économiques et des restrictions de visa à tout groupe ou individu impliqué dans cette soi-disant violence contre les chrétiens, ce qui veut dire bien sûr trouver une façon de sanctionner n'importe qui en fait. N'est-ce plus que c'est eux qui vont décider qui est en train de persécuter ces chrétiens. Et aussi, il y a une autre recommandation mise en œuvre que le camarade dit qu'est sûrement la plus déstabilisante de tous. C'est celle qui s'agit de demander d'abroder les codes de la charia et les lois sur le blasphème au Nigeria. Le système juridique de la charia est en vigueur dans 12 États du Nord au Nigeria. Ce qui veut dire qu'il y a des millions de Nigériens qui vivent ainsi. Cela fait partie de leur culture et de leur mode de vie. Donc, bien sûr, beaucoup de gens s'opposeraient naturellement à un tel changement. Le charia est également inscrit dans la constitution nigérienne. Donc, si le gouvernement suit les ordres des États-Unis et réécrit la constitution, cela créerait une crise qui pourrait déclencher une balkanisation du Nigeria, ce qui est probablement l'intention des États-Unis. Et finalement, la dernière recommandation était d'impliquer les pays européens, particulièrement la France, l'Angleterre et la Hongrie pour participer à cette soi-disant mission pour sauver les chrétiens au Nigeria. Wonderful. Great. Now, so yeah, if we could hear from Comrade Shango, the follow-up question again is just helping us understand why Nigeria is of particular interest to the US government at this particular moment. Thank you. Yeah, just to follow up on that. So under Trump, the US is recalibrating its imperialist strategy to opt for more direct control of resources than before. And as I think referred to by Dami earlier, in order to deny access to China, particularly. So we have seen it engage in specific actions to secure critical resources, such as when it requested Ukraine hand over mineral resources. Closer to home, we saw the US insisting that DR Congo must hand over control of mineral resources too. Mm-hmm. Yeah, go ahead.
OK. Donc, le camarade dit que, bon, je vais un peu relire. La deuxième partie de la question, ça demandait au camarade de nous expliquer pourquoi est-ce que le Nigeria présente un intérêt particulier pour le gouvernement américain en ce moment. Donc, le camarade dit que sous la présidence de Trump, nous voyons maintenant un désir, vraiment une stratégie d'aller plus directement pour s'accaparer et contrôler les ressources des autres pays. Bien sûr, comme le camarade Ami l'a dit, cela aussi est pour contrer l'accès de la Chine à ces ressources. Il donne des exemples, par exemple, même dans leur pays, dans pays européens comme en Ukraine, où l'administration Trump est allée et a demandé que l'Ukraine leur donne leurs ressources. Et bien sûr, nous avons vu aussi en Afrique, au Congo, le soi-disant accord de paix qui a profité massivement aux États-Unis, ça leur a donné direct accès maintenant aux immenses ressources qui se trouvent dans ce pays. So, of course, the US has always controlled Nigeria's oil resources through its multinational companies. But there has not been a historical focus on tapping Nigeria's vast mineral resources because oil was the important wealth source from Nigeria. So basically, the resources were left to illegal miners and not really formally developed by the Nigerian state. Yeah. Le camarade dit que bien sûr, nous savons que les États-Unis ont toujours contrôlé les ressources pétrolières du Nigeria par l'intermédiaire de leurs compagnies, leurs multinationales, mais ils n'ont pas encore exploité les vastes ressources minérales qui sont au Nigeria. Et il dit que ces ressources même minérales au Nigeria n'ont pas encore vraiment n'ont pas été eu la préoccupation du gouvernement nigérien et c'était plus exploité par les petits miniers comme de façon illégale, indépendante. So recently we have seen China take action on rare earth minerals, which are used for modern technologies and weapons. And that has actually spurred the US even more to ensure more direct control of those resources. So the US, and it's also in competition with France, as President Tinubu has signed an agreement for mining rights with France. So this has actually focused the US on Nigeria's mineral resources. Donc, il dit que récemment, nous avons vu on a vu que la Chine, par exemple, eux, ils sont devenus très préoccupés avec les minéraux rares, n'est-ce pas? Ça, c'est utile dans la technologie et dans la fabrication des armes. Et cela a en fait mené les États-Unis à voir qu'ils doivent aussi maintenant commencer à cibler ce pays, non seulement pour leurs ressources pétrolières, mais aussi maintenant pour leurs ressources minières. And many such resources are located in the northeast of the country, where the terrorism in Nigeria is most focused. In fact, the presence of these resources has been a key factor in the terrorism that we see today that the US is coming to fight, right? That the US is coming to fight. In fact, the US has been present in that region for a while. It has been funding terrorist groups. We saw a US congressman reveal that fact. There are others on the ground who have revealed the fact that the US, through certain fronts, has been involved in the Northeast, through NGOs and the like. Il dit que le bon nombre de ces ressources minérales se trouvent dans le nord-est du pays et c'est en fait dans ces régions où le terrorisme est le plus actif au Nigeria. C'est la présence même de ces ressources qui explique l'activité terroriste dans ces régions et nous savons bien sûr que les États-Unis financent ces groupes terroristes ainsi que ces différents soi-disant ONG pour pouvoir rester proche de la zone où nous trouvons la grande majorité de ces minéraux. So the fact that the US has aimed to have control over Nigeria and Africa's resources is not new. We've seen recently the revelation of the Kissinger reports from 1974. If you haven't seen it, people can look into that. It specifically names Nigeria. So the US has had control over much of the resources in Nigeria, but the rise of China forced the need to exert even greater control. Sorry, what year? What did you say? 1974. OK.
Le camarade dit que le fait, bien sûr, que les États-Unis souhaitent avoir encore plus accès aux ressources nigériennes ou même africaines n'est pas nouveau. Et il réfère un rapport qui a été écrit dans les années 1970 par un membre du gouvernement américain, Kissinger, dedans où il invoque l'intention des États-Unis de devoir maintenir leur contrôle sur les ressources, particulièrement du pays du Nigeria. Et il dit que, bien sûr, le fait que la Chine, la montée en puissance de la Chine, et nous savons que la Chine, en tant un pays industriel, a besoin de beaucoup de ressources. C'est cela qui est fait vraiment, qui renforce encore la violence et l'engagement des États-Unis pour venir contrer la présence chinoise dans nos pays qui ont ces ressources. So just a quote from the Kissinger report. It says, if Nigeria's people grew too numerous, they might consume too much of their own oil, gas, and mineral resources, which Washington considered essential for its own prosperity. So we might also, replace if Nigeria's people grew too numerous with, and also add if Nigeria becomes too stable, or whatever else, the US needs to have control of those resources. Et il a juste cité un verset dans ce rapport de Kissinger, dedans où il dit que si la population nigérienne s'agrandit trop rapidement, ils vont consommer trop de leurs propres ressources et il n'y en aura pas assez pour les États-Unis. Donc c'est pour ça que les États-Unis doivent s'assurer vraiment de maintenir la même mise pour qu'ils puissent s'accaparer de ces ressources avant que le peuple lui-même ne puisse s'accaparer de ses propres ressources. So, to better fulfill its objectives, the US feels there is a need to have a military base in Nigeria. We should also note that the US is already building what will be its largest embassy in the world in Nigeria. This building is located by the sea and will obviously serve as a covert base. But of course, the US would like to get even more, in terms of a military base. It has been pushing for this. There have been discussions with the previous President Buhari about military partnership and the base. So the rise of terrorism in Nigeria and the Christian genocide narrative provide the perfect opportunity to fulfill this objective. Mm-hmm. You said the embassy will be built by the water? Yes, by the sea, yes. Il dit que bien sûr, pour répondre à ces besoins de s'accaparer des ressources, les États-Unis estiment donc nécessaire d'avoir une présence militaire, une base militaire au Nigeria. Le camarade aussi a partagé le fait que les États-Unis sont présentement en train de construire leur plus grande ambassade au monde, qui sera en fait située au bord de l'eau, donc bien sûr va servir non également pour faire des activités secrètes, des missions secrètes. So, of course, many of us know that Nigeria is technically a client state already. But Nigeria has been wavering a little bit, too much for the US's liking. So Nigeria has romanced the idea of joining BRICS. It has discussed a yuan swap deal with China, so to replace the use of dollars with the use of Chinese yuan. It has criticized Israel's genocide and called for a Palestinian state. So after all the bluster about Christian genocide, the US now has Nigeria's rulers even more compliant and ready to do whatever is asked. And so we saw Nigeria become the first country to sign the America First Global Health Strategy. Non, il dit que nous savons que le Nigeria, bien sûr, est un État vassal, mais il n'est pas un État vassal très consistant. On sait bien que le Nigeria a souvent parlé de rejoindre les BRICS, de remplacer l'utilisation du dollar par la monnaie chinoise, le yen, et ils ont même condamné Israël et disent que la Palestine a droit à son propre État. Donc maintenant, en utilisant cette soi-disant persécution des chrétiens, ce génocide des chrétiens, le gouvernement américain essaie en fait de tenir le gouvernement nigérien encore plus sérieusement et de s'assurer qu'il a totalement sous son contrôle. C'est pour ça que nous voyons que récemment, les États-Unis ont sorti tout ce programme de support sanitaire à l'Afrique et le Nigeria était le soi-disant support et le Nigeria était le premier pays en Afrique à signer cet accord. So to conclude, the loss of its drone base in Niger has also made Nigeria an important candidate for a base.
So they've already built a drone, so-called drone refueling station, and they have sent troops on the ground. So the fact of the loss of the drone base in Niger helps us to see a key objective of the whole exercise of Christian genocide and the landing of troops and so on. There's a key objective is to target the Sahel states, which are building a strong anti-imperialist front in Africa. We can see this from the fact that their very first attack in Nigeria, the bombing the US carried out in Nigeria on Christmas Day, was actually targeted on the northwest in an area called the Sahel Corridor, rather than the northeast, where the terrorism is largely concentrated. Right. So, il dit que en conclusion, là, on doit aussi se rappeler que les États-Unis ont perdu leur base de drones au Niger. Et bien sûr, le Nigeria qui est juste à côté est un candidat idéal pour accueillir ce genre de base. Donc, en utilisant ce prétendu génocide chrétien, ils peuvent installer davantage plus de bases américaines au Nigeria, mais aussi ils sont toujours dans la proximité de l'AES, que nous savons qui est bien sûr aussi visé par tous ces changements. Et il parle aussi du fait que si on se rappelle en décembre 2025, le jour de Noël, les États-Unis ont mené des attaques contre le Nigeria, toujours pour se battre, soi-disant, contre ces terroristes. Mais si nous voyons en fait les zones qui ont été visées, ce ne sont pas les zones où nous voyons le plus d'activités terroristes. Donc c'est clair qu'il n'y avait pas une intention en fait de s'attaquer aux terroristes. Solid. Wow. Thank you. Thank you, Comrade Shango, for that, and Comrade Dami for that detailed analysis. Sure. All right, y'all. Question 2 is a 3-part question, so follow along now. For Comrade Adebayo, Nigeria is currently witnessing a dual expansion of Western influence. We have the formal deployment of U.S. troops and airstrikes under the banner of counterterrorism, and a deepening of bilateral security and trade agreements with a declining French regime. Given that these foreign interventions have historically failed to stabilize the regions that they occupy and always result in the loss of national autonomy, why has the Nigerian state opted to outsource its internal security to external powers rather than investing in its own indigenous sovereign capabilities? Okay, so that's part A. Part B will be for Dami. Would you like to translate, Prudence? Yeah, maybe we'll break it up because I think it's a long question, so folks will forget. So I'll translate the first part of the question. So la deuxième question, bon, c'est une autre longue question coupée en plusieurs morceaux, mais ça s'adresse d'abord au camarade Adebayo, dont le Nigeria est actuellement témoin d'une double expansion de l'influence occidentale, le déploiement officiel des troupes et des frappes aériennes américaines sous couvert de sa soi-disant lutte contre le terrorisme et approfondissement des accords bilatéraux de sécurité et de commerce avec un régime français en déclin. Étant donné que ces interventions étrangères ont historiquement échoué à stabiliser la région qu'elles occupent et se traduisent toujours par une perte d'autonomie nationale, pourquoi est-ce que l'État nigérien a-t-il choisi d'externaliser sa sécurité intérieure à des puissances extérieures plutôt que d'investir dans ses capacités nationales et souveraines? Please go ahead, Comrade Adebayo. Oh, please unmute. Yeah, I hope I'm being heard clearly right now. Thank you very much. I just wanted to make us understand, the class character of the Nigerian, ruling class. They are just, proper puppets of the West, and they have this, nature of a corporador who has not been able to develop any national productive process of the country. How did the Nigerian class able to have an economic base? They've not developed the industry within the country, and the only way which they make their money is to have, how would I like to put it, to able to monetize the relationship between them and also the imperial court. Students?
OK, so you stop it. OK, donc le camarade a dit que nous devons d'abord commencer en analysant le caractère de la classe dirigeante du Nigeria, qui est vraiment composée de véritables marionnettes de l'Occident. C'est une classe qui n'a pas du tout été, qui n'a pas été capable de développer la moindre infrastructure nationale pour bénéficier le peuple, et ils ne sont même pas intéressés à cela. Yeah, but with the new development of US communism in Nigeria, communism in Nigeria is going to be a big problem. And looking for from the antecedents of what they've been doing around the world, most especially in the Middle East, and what is actually happening currently now between Iran and Israel, we've seen that every US base across the world is a threat to every revolutionary development in any part of the world. Mhm. Donc, il dit que nous, si... Oh, are you continuing or can I go? No, you can go on, please. OK. Donc, le camarade dit que nous devons analyser la présence des États-Unis à travers le monde. Et il donne par exemple, bien sûr, nous voyons présentement la guerre que l'Israël et les États-Unis sont en train de mener contre l'Iran au Moyen-Orient et la façon que ça se répercute sur des pays voisins dans la région qui ont accepté ces bases américaines militaires et on voit maintenant comment ils sont en train d'être détruits. Donc, il dit que cette acceptation vraiment de Nigeria, d'accepter cette présence, ce renforcement de présence américaine sur le terrain ne peut que finir mal. In continuation, what drives the Nigerian politics presently today is the ideology of capitalism and in the ideology of who gets what. And in looking at the demographic of the Nigerian politics, you see that we don't have a very nationalistic politics being played. What we see currently is just a set of leaders saying that we can be able to get access to the apparatus of the state and get more money and put to themselves. And this is like a detriment because Nigeria now is not even being at the position of being in the global industrial military complex, whereby we have more of US troops in Nigeria, and there's going to be like relationship in terms of military hardware being shared with Nigerians. And what we're actually going to see is more of Nigerians buying more of US military weapons, which in a way will be to affect, the big crucial thing in our society, which is shelter, education, healthcare. Most of the Nigerian budget will basically focus on buying more military weapons. Mm. And this is just an avenue for this so-called ruling class to able to get more money to themselves, pass the budget and whatsoever. So this is the right time for us to be able to call the Nigerian state what it is. Mm. The Nigerian state is an agent of this unity of Africa because we understand, like the previous speaker said, that one of the major importance why we are having this space in Nigeria, firstly, is to see how they can be able to staple the revolution being taking place in AES, and also the involvement of relationship between Nigeria and China. And when we look at this, or what's it called, the Sorry, factors dear. that surround the news. Hello? I have to translate or else I'll forget this. Okay. Please, dear, a little slow down a tiny bit. OK, donc le camarade dit que ce qui anime la politique nigérienne, c'est le capitalisme. Ils n'ont pas des politiciens nationalistes, ce sont des dirigeants qui veulent simplement s'enrichir. Le Nigeria n'est pas industrialisé, ils n'ont même pas été capables de développer une industrie militaire et pourtant la plus grande dépense nationale est consacrée en fait à l'achat des armes, mais l'achat des armes aux pays impérialistes. Et cela, c'est en fait un mécanisme qui permet toujours à cette classe dirigeante de voler l'argent du peuple. Ils sont corrompus, donc ils trouvent une façon d'utiliser ces achats d'armes pour s'enrichir eux-mêmes. Il dit aussi que nous devons comprendre que le Nigeria vraiment est un ennemi de l'unité africaine. Avec la classe dirigeante que ils ont présentement au Nigeria, on ne peut même pas penser que c'est des gens qui réfléchissent à développer vraiment un programme souverain pour leur peuple. Yeah, and when we look at the relationship between Nigeria and China and Russia, I used to be Soviet Union, we've seen practically what we've benefited from China. We've seen, infrastructural development in terms of road, in terms of building schools. And what does the US bring to the table? They bring more guns, more people dying in the streets, in the protection of international capital. So for us now, the most critical thing, and one of the basic principle of an organization is that we believe that the spirit of Pan-Africanism needs to strive.
And we need to come together because at this material point, what the US is trying to do is trying to fragment, the African continent more, which will lead into a confrontation of fighting wars, you know, for US interests and also for the Western interests. We also see the involvement of France also coming into Nigeria and able to get, license for mining and stuff like that. But I think at this material point, we need to start asking questions that we don't need this base in our country. What we need now is development because Africans have suffered 100 years of slavery, continuation of neocolonialism, and also so this is the time for us to be able to come together and see how we can be able to build our continent. Okay, Kamra, you're going to have to slow down so much and repeat the part after France because you lost me entirely. So let me just do the first part, and then I'm gonna need you to repeat the part about when it comes to France. From there, I did not understand. Okay. So, OK, Okay. le camarade disait d'abord que quand nous examinons la relation entre le Nigeria et la Chine et la Russie, nous constatons des avantages qui sortent de là, n'est-ce pas? Les routes, des infrastructures, des écoles. Quand nous regardons leur relation peut-être avec un État comme les États-Unis qui se contentent seulement de, la ressource qui donne, c'est d'inonder le pays d'armes. Et ce qui, bien sûr, exacerbe la violence dans le pays. Il dit que ce que les États-Unis s'entendent de faire, bien sûr, après avoir, envoyé d'inonder le pays avec des armes, c'est de créer la fragmentation dans le pays. N'est-ce pas? Un pays rempli d'armes, un pays divisé, ça ne peut que nous mener à une guerre entre le peuple. Yeah. In conclusion, I'll just say that the base, being resided in Nigeria is just only a Nigerian issue. This is an African issue because having military base in Nigeria is going to destabilize the whole activities going on in the African community. So it's time for us to come as a body, as a continent, to be able to critique the involvement of US. We don't want wars that only protect the expansion of capital in Nigeria. We want human development. That's what I say. Il dit que la présence des bases militaires en Afrique, nous devons voir ça pas comme quelque chose qui va seulement fragiliser le Nigeria, mais aussi fragiliser le continent tout entier. Et que ce genre de partenaires, que leur seule ressource, en fait, qu'ils envoient vers le pays, ce sont des armes. Nous savons que c'est une façon de déstabiliser l'Afrique et que le Nigeria n'a pas besoin des partenaires seulement pour envoyer des armes. C'est un pays qui est très sous-développé, qui a besoin d'accompagnement dans d'autres domaines. Thank you, Comrade Adebayo. Okay, so part two. Nigeria, this is for Comrade Dami. Nigeria is a former British colony, we know, right? Neighboring many former French colonies. What interests is the dying French Empire seeking in Nigeria, and have they had any ties historically? Dans la deuxième partie de la question, maintenant, c'était pour le camarade Ami, c'est que le Nigeria est une ancienne colonie britannique, voisine de nombreuses anciennes colonies françaises. Quel intérêt l'Empire française qui est en déclin, poursuit-il au Nigeria et a-t-il entretenu des liens historiques avec ce pays auparavant? Yeah, so historical ties. Yeah, like going back to the 19th century, during the scramble of Africa, even like before like the famous Berlin Conference, like the land that would go on to become Nigeria was like very heavily contested by both like the French and British empires. Now like the confrontation was mostly commercial, like they were like, it was the two of them trying to dominate trade on like a big river, like the Niger River or the Benue River. Or the confrontation was like diplomatic, right? So they were like racing to sign treaties with different indigenous polities that existed at the time, because that was a way to like prove to other colonizers that like this is my sphere of influence, So yeah, like that's their focus at the beginning at that time was to like just establish spheres of influence, to keep other Europeans out before like going in and like really like intensifying that military conquest of their like respective spheres. And yeah, like obviously the British won out, but it's an interesting history of that like early French interest in Nigeria. I'll pause there.
Donc, le camarade dit que si on retourne au 19e siècle, avant même la fameuse conférence de Berlin, quand les Européens commençaient déjà à discuter la division du continent, la région qui allait devenir le Nigeria était disputée par l'Empire français et l'Empire britannique. La confrontation était principalement commerciale, visant à dominer le commerce sur le fleuve du Niger ou Benue, aussi une confrontation diplomatique avec la nécessité, bien sûr, de signer des traités avec les communautés politiques. C'était comme une course pour signer les traités politiques avec les communautés indigènes qui étaient là. Bien sûr, une façon de prouver aux colons que ça, c'était sa sphère d'influence. Au départ, ils se sont concentrés sur l'établissement de différentes sphères d'influence pour bien sûr se tenir à l'écart les uns des autres puissances. Mais après, on a vu l'intensification de la conquête militaire de ces sphères respectives. Euh, ce qui s'est un peu comme passé en même temps. Bien sûr, nous savons qu'à l'État, là, l'Empire britannique était la plus forte et c'est elle qui a remporté cette bataille. Mais il dit que malgré cela, il y a eu une histoire entre le Nigeria et la France et il va l'expliquer maintenant. Thank you. So yeah, fast forward to like the late 1960s during the Nigerian Civil War, France was like providing like heavy covert support to the Biafran secessionists. Like they supplied them with arms, with munitions, um, and they even like sent French mercenaries to like fight alongside the Biafran separatists. And I guess like the main incentive for France was like if secession is successful, they'd have like major influence over Biafra and they'd be able to like go in and like monopolize strategic sectors like the oil industry and other industries. But then like obviously secession failed, but they still like succeeded in weakening Nigeria through that like long civil war. Um, because you know like Nigeria is like a potential regional hegemon at the time. It's allied with the British, which is like France's main colonial rival. So like yeah, France had that like vested interest in supporting the separatists. Donc, si on va maintenant dans les années 1960, pendant la guerre civile qui s'est passée au Nigeria, la France apportait un soutien secret mais très important aux sécessionnistes du Biafra en les fournissant des armes, des munitions et même des mercenaires français qui se sont combattus aux côtés des séparatistes. Et pourquoi ils le faisaient? Leur principale motivation était d'abord que si la sécession réussissait, ils auraient une influence majeure, bien sûr, sur le Biafra et pourraient monopoliser le secteur pétrolier dans cette zone. Mais ils se disaient aussi que si la sécession échoue, ça serait toujours quand même une réussite pour l'Empire français parce que ça aura affaibli le Nigeria, parce qu'ils auraient été engagés dans une longue guerre. Et nous savons bien sûr le Nigeria en étant une colonie allié à l'Empire britannique qui était en ce temps son principal rival. Donc la France valait donc, ils avaient tout un intérêt à soutenir les séparatistes. And then I guess in more recent ties or recent times, sorry, um, yeah, like France is after like losing its influence in West Africa following the overthrow of neocolonialism in the AES, the Alliance of Sahel States. So it's basically just doing damage control, like it's trying to strategically reposition itself in the region through Nigeria, right? Because you know Nigeria is like arguably like the most reliable Western ally and counter-revolutionary force on the continent. It's the biggest economy, the most populist African nation. So like if France can get like a foothold in Nigeria, you know, it could allow access to the markets, it could allow access to like critical resources like rare earth minerals like people were talking about earlier. And also like energy resources too. And yeah, I guess like also France is part of the collective West, so just has like an interest in countering Russia through Nigeria, and also like the most obvious point is like it hopes to win back its neo colonies in the Sahel.
Il dit que la France, bien sûr, ayant perdu son influence en Afrique de l'Ouest suite au renversement du néocolonialisme grâce à l'Alliance des États du Sahel, euh, bien sûr, la France veut limiter les dégâts en se repositionnant stratégiquement vers le Nigeria. Nous savons que le Nigeria est sans doute sûrement l'allié occidental le plus fiable, une force vraiment contre-révolutionnaire dans le continent, mais c'est aussi le pays le plus peuplé en Afrique, avec la plus grande économie en Afrique. Donc, bien sûr, si la France peut s'implanter dans le Nigeria, ça va lui permettre d'accéder à des ressources essentielles comme les minéraux rares et les ressources énergétiques. Et bien sûr, ça permet à la France de renforcer son influence régionale dans l'espoir, bien sûr, de pouvoir reconquérir ces pays de l'AES qu'ils ont perdus. Et bien sûr, faisant partie de l'OTAN, nous savons que la France aussi est dans une guerre éternelle pour contrer l'influence russe et Chine en Afrique. Wonderful. Thank you, Comrade Dami, for that layout. Now back to Comrade Adebayo for the third part of the question. How does this deepening of ties with French and American imperialism affect the region and more specifically the Alliance of Sahel states? Dans la dernière Yeah. partie de la question, Sorry. La question, c'est comment est-ce que cet approfondissement des liens avec l'impérialisme français et américain affecte la région et plus particulièrement l'Alliance des États du Sahel? Yeah, what we're going to be seeing in the next, couple of months, after this, the West Africa has come into the region of closely, and we've seen recently what happened in Nigeria, whereby Nigerian, One elites. second, Comrade. I think is somebody else's mic unmuted? We're hearing wind that's making it even harder to hear. Are we all hearing that? It's like Yes, and I can barely hear Comrade Adebayo. Unless that's you, Comrade Adebayo, because I don't think anyone Hello? else's volume Hello? is open. So, do you hear Am I that being back? We can't hear you well. There seems to be wind. sorry, just a minute. it's slowing down now. I don't hear the windy noise. I think maybe I don't know if you have. Yeah, am I being able to tell you that? I'm sorry, I apologize. It's the what's it called? The way from the farm. Okay. Good, yes. So, but I hope I can continue right now. Please. Yes. Like I said earlier, what we're about to say is just divide and rule, and the ECOWAS region is going to turn into a area of closely war. We've seen how this will, divide Africans in a way of trying to introduce all forms of, politics to be able to divide and conquer. And what we're actually seeing right now within West Africa, well, let's take the issue of what happened recently in Benin Republic, whereby the Nigerian elite were able to send, fighter jets into Benin when there was supposed to be a coup happening there. So as it is right now, we've seen that the so-called people that we have in Nigeria is putting the interest of international capital above Africans. OK. Students. La stratégie, bien sûr, dit que nous savons bien la stratégie habituelle des impérialismes qui consiste à diviser pour mieux régner. D'un côté, nous avons bien sûr l'AES souveraine révolutionnaire et de l'autre côté, nous avons bien sûr la CEDEAO. Et il parle, par exemple, on se rappelle l'année passée au Bénin où le Nigeria a envoyé des troupes pour déjouer un coup d'État potentiel. Donc, nous voyons que pour le Nigeria, ce qui est la priorité, c'est d'abord de défendre les intérêts extérieurs au continent que les intérêts du peuple africain. And also, the United States and France are doing all their possible best to have, a closer base to the AES, because we understand that the AES, as it is right now, is an evolution of the revolution that was sparked across all African continents, and they are doing all their possible best to be able to kill all forms of aspirations, because the AES, as it is, has inspired a lot of, uprising
And as I recently in Nigeria, when there was like a protest in Nigeria called the NSAC protest, and majorly within the northern part of the country, we see people in the street who are waving Russian flags. Waving Russian flag doesn't necessarily mean, people want Russia to come into the country. They use the flag as an identity to see what is going in the US. Mm. Sorry, Protest. I didn't hear the last part. Where were they raising Russian flags? Yeah. Yeah. The Russian flags is the symbol of what they actually see what is happening in the AES in terms of human development and all. Okay. Il dit que Hello? les... Yes, I understood. Les États-Unis et la France, il dit que les États-Unis et la France font tout leur possible pour avoir une base aussi proche que possible de l'AES, bien sûr pour la renverser. Ils savent que l'AES est en train d'inspirer l'Afrique sur cette voie souveraine et bien sûr, ils veulent tuer cet espoir. Il parle d'une mobilisation qui s'est passée dans son pays au Nigeria où les gens hissaient le drapeau russe. Il dit que pour eux, hisser le drapeau russe, c'est un symbole de ce qu'ils aspirent à avoir. Ils s'inspirent de l'AES où on sait bien sûr qu'ils ont un partenariat très stratégique avec la Russie. Donc, ceci montre juste que le peuple africain, lui, dans sa majorité, voit l'AES comme un exemple à copier. Yeah, like I said, having France and America here in Nigeria is going to increase the inflation of war within this region, and we don't want that. And on their basis, trying to use, the Christian genocide as a concept to come to Nigeria is just false. And the Nigerian military has the capacity to fight, terrorism. All we need is just to have a leader and a revolutionary leader who can actually take um, the aspect of security quite very serious. And what we need instead is a Pan-African solidarity. We don't want an issue whereby the African continent will be divided into two poles, whereby those will be fighting for the interest of capital, and we have the revolutionary folks trying to wave out, this so-called Western interests. What we need right now is how we can take the people of Africa, because historically we've been under development, and that has to go. I hope I'm being here. A little slower next time, dear, please, but I think I understood most of it. OK, le camarade dit il dit que le Nigeria n'a pas besoin d'aide extérieure pour lutter contre le terrorisme et que l'armée nigérienne est capable de gérer ce terrorisme, mais ce qui lui manque, c'est un leadership panafricain et révolutionnaire pour mener cette lutte. Que ces accords avec des pays occidentaux, les Amériques, la France, soi-disant pour lutter pour le terrorisme, nous savons bien que ça ne va jamais aboutir à la fin du terrorisme. Il dit que ce que le Nigeria a besoin, c'est de cesser de regarder à l'extérieur, d'essayer de signer des accords avec les pays impérialisme et plutôt de regarder dans l'Afrique et de s'associer avec des pays africains qui aussi sont dans cette même lutte pour, bien sûr, éradiquer le terrorisme qui est même d'abord sponsorisé par l'Occident. Donc, il dit que le problème du Niger, c'est que le Nigeria n'a pas un leadership panafricain, un leadership qui voit qu'ils peuvent utiliser les forces africaines pour résoudre leurs problèmes, mais plus ils préfèrent renforcer le lien avec l'extérieur, le même Occident, le même extérieur, bien sûr, qui est derrière l'insécurité dans leur pays. You must unmute, Cameron. Yeah. In conclusion, I'm trying to be slow. Yeah, in conclusion, what we need is Pan-African solidarity. At this point, the African has the human capacity to fight security. All we just need is to get this imperialism off our necks. And this is time for we African people to come together from the African continent across the world generally, and including in the global south to fight imperialism. What was that last sentence, dear? Sorry. I said, what we need right now is the unity of the African people on the African continent. And we need to liaise with our brother Libya as well, also in the global south, to clamor against imperialism all over the world. OK. Il dit qu'en conclusion, ce dont ils ont besoin, c'est d'une solidarité panafricaine. L'Afrique dispose de toutes les ressources humaines nécessaires. Ce qu'il nous faut, c'est de nous unir pour se débarrasser du joug de l'impérialisme. Et bien sûr aussi, nous avons la nécessité de
s'attacher et de s'unir avec les autres peuples à l'extérieur de l'Afrique qui sont aussi opprimés pour mener une lutte coordonnée contre l'impérialisme. Wonderful. Thank you, Comrade Adebayo and Comrade Dami, for those thorough answers to that three-part question. Hope y'all were following. A lot of knowledge was dropped. Before we move on to the next question, I do want to make a shout out to our donors. Comrade Dei, Mpilo, Mark, Obi, Firdas, Thelma, D'Artagnan, I hope I'm not butchering folks' names, Reginald, thank you for our donations. We are at somewhere around 800 at the moment. I think our goal is to reach $1,000 to support this library. So we appreciate everyone's donations. Continue to show that, material solidarity. Donc, le camarade voulait juste donner un petit update sur la collecte de fonds. Je crois il a dit plus de $800 qui a déjà été collecté. Notre goal, c'est si on peut arriver jusqu'à $1,000 avant la fin du webinaire. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Wonderful. All right, so question number 3 is for Comrade Dami. Speaking of the AES, they are charting a new path for sovereignty on the continent. And Nigeria, along with other members of ECOWAS, have attempted to interrupt that journey on several occasions. Right? We remember after the popular coup in Niger back in 2023, Nigeria was willing to send troops into Niger to reinstate the deposed Bazoum. Right? We also know that Nigeria cut off electricity that it provided to Niger and closed their borders. So how do you explain Nigeria's hostility against the AES? Donc, cette question est pour le camarade Dami concernant toujours l'AES qui est en train de tracer une nouvelle voie pour la souveraineté sur le continent et le Nigeria ainsi que d'autres membres de la CEDEAO ont tenté à plusieurs reprises de la saboter. On se souvient qu'après le coup d'État populaire au Niger en 2023, le Nigeria était prêt à envoyer des troupes au Niger pour rétablir le président déchu Bazoum. Et on sait également que le Nigeria a coupé l'électricité qu'il fournissait au Niger et a fermé ses frontières. Comment expliquez-vous la position hostile du Nigeria envers l'AES? Yeah, that's a really good question. I guess like right now we're seeing like a tightening of the neo-colonial leash on Nigeria, but like Nigeria has always been a neo-colony, it's always been an enforcer of the imperialist system of dependency. And like the interest, like the material interest of Nigeria's neo-colonial ruling class is always aligned with the West. Like I think Comrade Adebayo mentioned this earlier, but like the power of the neo-colonial ruling class is derived from imperial power rather than being derived from popular support of the Nigerian masses. So yeah, like the hostility towards the AES is like very natural for the Nigerian ruling class. Because like the example set by the AES represents a model for the Nigerian masses to follow and adapt to their own context. And that poses a direct threat to their rule, their neo-colonial rule in Nigeria, which explains all that stuff, that brutal response from Nigeria to the popular coups in the Sahel, and particularly Nigeria. Donc, le camarade dit que nous assistons présentement à un ressurrement du joug néocolonial. Mais bien sûr, le Niger est depuis longtemps une néocolonie et un exécutant du système impérialiste. Il dit que les intérêts matériels de la classe dirigeante au Nigeria ont toujours été alignés sur ceux de l'Occident. Et un peu comme l'a dit le camarade Adebayo tout à l'heure, le pouvoir de la classe dirigeante, en fait, au Nigeria est dérivé du pouvoir impérialiste plutôt que du soutien populaire du peuple nigérien parce qu'ils ne l'ont pas. Donc, il dit que l'hostilité envers l'AES est naturelle pour le Nigeria et tout bien sûr les compradors africains, parce que l'exemple donné par l'AES représente un modèle que les masses nigériennes voudraient suivre et adapter à leur propre contexte. Et bien sûr, cela représente une menace directe à cette classe néocoloniale au Nigeria. Donc, bien sûr, ça explique la réponse brutale du Nigeria face au Niger spécifiquement quand il y a eu ce coup populaire de 2023.
All right. Thank you, Comrade Dami, for that response. Let's go ahead and move on to our fourth question for Comrade Shango and also Comrade Adebayo. So, from the Christmas Day bombing to the recent arrival of U.S. troops under the guise of combating terrorism, and the terrifying report Dami described earlier, submitted by U.S. Congress, it's evident that the imperialists are on a mission to capture whatever was left of Nigeria's sovereignty. And yet, despite these devastating developments, there seems to be very little resistance from the Africans in Nigeria. Now, wow. However, in the not too distant past, anti-imperialism and socialism had a presence in Nigeria through various parties and organizations that were led by workers, students, and oppressed groups. So, Comrade Shango, can you speak to us about the revolutionary history and also what caused the loss of that momentum? And then we'll get to Comrade Adebayo about how that revolutionary spirit can be revived today in Nigeria, and any examples that we see. So, Donc, nous allons maintenant parler un peu du peuple nigérien. La question est du bombardement, c'est une question à deux parties, donc on va commencer avec le camarade Shango. Du bombardement du jour de Noël à l'arrivée récente des troupes américaines sous un prétexte de lutter contre le terrorisme. Et bien sûr, nous avons déjà discuté de ce rapport alarmant du Congrès américain. Il est évident que les impérialistes ont pour objectif de s'emparer de ce qui reste de la souveraineté du Nigeria. Pourtant, malgré ces événements dévastateurs, la résistance des Africains au Nigeria semble être bien faible. Cependant, il n'y a pas si longtemps, l'anti-impérialisme et le socialisme étaient présents au Nigeria à travers des différents partis et organisations d'ouvriers, d'étudiants et des groupes opprimés. Donc, Comrade Shango, pouvez-vous nous parler de cette histoire révolutionnaire et des causes de perte de cet élan révolutionnaire au Nigeria? Okay, thank you. So to speak briefly about what is a long history, in the period of direct colonial rule, we had various bourgeois groups and individuals at the leadership of the anti-colonial struggle who were ever ready to compromise. But the struggle became led with an anti-imperialist militancy by young people and students who formed what was called the Zikist movement. And it was led crucially by the labor movement led by Michael Imodu. Just in passing, to do some promotion for the library, we have this book in the library, which is written by Baba Mojola, who the library is named after, which goes into the history, the labor leader history, and stuff that happened. We also have shorter summary. So this is the let me stop there for translation. Yeah. Sorry, what was that book again? It's about Imodu, labor leader. Okay. Labor leader during the colonial times. Yeah. Ok, le camarade dit que pendant la période de domination coloniale directe, il y avait différents groupes, vraiment compris des petits bourgeois, qui étaient prêts à faire des compromis avec les colonialistes pour bien sûr la fausse indépendance que la majorité de nous avons eue en Afrique. Mais il dit que ces mouvements des petits bourgeois étaient contestés par des jeunes et surtout des étudiants révolutionnaires qui ne voulaient pas faire de compromis. Le camarade vient de soulever un livre qui est écrit par Baba Omojola. La librairie que nous sommes en train de supporter s'appelle la librairie Omojola, qui était un activiste politique révolutionnaire au Nigeria et qui menait ses luttes avec les travailleurs et les étudiants pour un vrai changement révolutionnaire et non un compromis avec les colonisateurs. Yeah, thank you. I also wanted to mention that we will be reviewing the book soon on our social media, so look out for that. So these forces directed the struggle towards fierce anti-imperialism. But it is also good to remember that they were also being fought against by pro-colonialist elements and those willing to compromise with imperialism. With the achievement of flag independence, these elements, the pro-colonialists, continue to maintain leadership of the country, while the anti-imperialist movement continued to struggle for the achievement of real independence.
Donc, il dit que ces forces, les forces révolutionnaires, les jeunes, les travailleurs, se luttaient pour une véritable, indépendance anti-impérialiste, une vraie indépendance, tout en luttant contre la bourgeoisie qui ne souhaitait qu'une indépendance compromise. Et bien sûr, nous savons qui a gagné, c'est cette bourgeoisie qui a gagné. Et comme la majorité de l'Afrique, nous avons juste eu une fausse indépendance, une indépendance de drapeau. So in 1960, immediately Nigeria achieved flag independence. Nigeria's government entered into a defense pact with the British. This was strongly opposed by the anti-imperialists as a neo-colonial move, and they successfully forced the cancellation of that agreement. So at independence, we had two forces in the country, the pro-imperialists and the anti-imperialists. But the anti-imperialist movement was strong enough to fight against increased imperialist maneuvers, such as several attempts at defunding education and structural adjustment programs. In 1986, for example, there was very strong resistance in the country to the structural adjustment program brought by Babangida, the military ruler. And as a result of that resistance, the government increased its repression. That was 1966 here? 886. 86. 1986, yeah. OK, il parle qu'en 1960, quand le Nigeria a eu son indépendance de drapeau, il a immédiatement signé un pacte de défense avec l'Angleterre, qui a été immédiatement contesté par ces différents groupes anti-impérialistes et révolutionnaires pour forcer le gouvernement à mettre fin à cet accord, parce que pour eux, ils voyaient ça comme un accord néocolonial. Il parle du fait que pendant les années 1960, ces groupes anti-impérialistes, ces groupes de jeunes étudiants, travailleurs révolutionnaires se battaient beaucoup avec le gouvernement pour qu'ils structurent leur économie d'une façon que ça supportait les nécessités du peuple. Il a cité par exemple dans l'éducation. Et il dit aussi que si on avance un peu dans les années 1980, où la majorité de l'Afrique et des pays colonisés étaient forcés à signer ces ajustements structurels de la FMI et de la Banque mondiale, il dit qu'il y a eu beaucoup de résistance à ça de ces groupes qui voyaient ça, bien sûr, comme une façon d'emprisonner les pays africains. So this repression was a key factor in weakening the anti-imperialist movement. As Babangida worked to implement key Western policies. But in return, the forces of the left now became focused on pro-democracy and ethnic struggles rather than anti-imperialism. I personally partook in some form in the pro-democracy movement and can say from experience that this was a major mistake by the left. This was the time in which the left built alliances, or the left allowed alliances to be built with the British and the Americans, claiming to want democracy. When in fact, the imperialists were not really interested in democracy as such. Tinubu, Nigeria's current president, is a child of this alliance. In fact, he was a key factor in pushing for this alliance with the imperialists. Sorry, I just want to verify, you said there was a focus in pro-democracy organizing, and what was the second thing folks were focused on? Ethnic struggles. Okay, it was ethnic struggles, okay. Le camarade dit que face à bien sûr cette résistance des années 1980 contre les projets de la FMI des ajustements structurels, il y a eu une répression sévère contre ces militants révolutionnaires anti-impérialistes. Et il dit que c'est effectivement cette répression sévère qui a fait que la gauche du Nigeria a un peu réorienté son activisme de l'anti-impérialisme pour se concentrer sur des questions de pro-démocratie et les problèmes ethniques. Le camarade dit que lui-même, il a participé à ce genre d'activisme dont il peut attester du fait que c'était une énorme erreur de la gauche du Nigeria de se concentrer sur ces questions de pro-démocratie plutôt que sur les questions de l'anti-impérialisme. Thank you. So the left moved focus from anti-imperialism to democracy and human rights. And the space has become taken over by this focus. In tandem, at the same time, the end of the Soviet Union had an impact on the anti-imperialist movement in Nigeria. It's not for nothing that Marco Rubio tied communism to
anti-colonial movements in his Munich speech. Right. Il dit que la gauche a donc déplacé son attention de l'anti-impérialisme vers la démocratie et les soi-disant droits de l'homme. Et il dit que bien sûr, le renversement de l'Union soviétique a aussi un impact sur la gauche au Nigeria. Et il nous rappelle que récemment, dans le discours du secrétaire général des États-Unis, Marco Rubio, à la conférence de sécurité à Munich, il a bien parlé du fait il a associé l'anticolonialisme avec l'Union soviétique. Note also that figures such as Imodu, the labor leader, were strongly anti-imperialist, and they were constantly fighting against those who would ally with the West during their time. So there was a major split in the trade union movement in 1962, as Imodu and others opposed an alliance of some labor leaders with unions in imperialist countries. For those anti-imperialist leaders of the past, they placed Nigeria's independence as tied to alliances with the Soviet Union and the East Bloc, and not making alliances with the West. So his name is Imodu? Imodu. Yeah. And so who was Imodu? Imodu was a labor leader that I mentioned earlier. Okay. Donc, il parle des figures comme Imodu qui était un syndicaliste, mais qui était farouchement opposé aux impérialistes, et il dénonçait sans relâche ceux qui s'alliaient à l'Occident, ce qui a bien sûr conduit à une division au sein du mouvement des ouvriers, au sein du mouvement des syndicalistes au Nigeria. So it is not coincidental that the pro-democracy movement and the move away from anti-imperialism by Nigeria's left leadership occurred with the end of the Soviet Union, as the Western imperialists were able to gain stronger position with the comprador bourgeoisie through funding of political vehicles and the use of NGOs and so on. And the imperialist left was weakened by lack of funding and by heavy state repression. These pro-imperialists hijacked the state organs with the beginning of democracy. The second phase of democracy in 1999, Obasanjo, the first leader of this new dispensation, was a long-time stooge of the West. Sorry, can you give me his name again? Obasanjo. Oh, okay. Sorry for the names. Obasanjo was the president, right? Yes, the first president when in the Nigerian second republic, or what do you call it? The second attempt at democracy. What year? In 1999. Okay, just to add context. Ok, le camarade, il a aussi parlé du fait que ce n'est pas par hasard que les mouvements pro-démocratie et l'abandon de l'anti-impérialisme ont eu lieu à peu près au même moment où l'Union soviétique a été renversée. Et il parle du fait que les impérialistes ont réussi à corrompre un bon nombre de ces dirigeants de l'ancienne gauche au Nigeria et de les orienter vers les organisations de démocratie et les ONG. Et il parle bien sûr du président du Nigeria, Obasanjo, dans les années 1990, qui a été choisi par les Occidentaux, était un fidèle à leur projet impérialiste, toujours dans ces années. Thank you. I'm done. Thank you. Wonderful. Yes, thank you so much, Comrade Shango, for that thorough lesson on the history of anti-imperialism in Nigeria. Okay, so for the second part of this question is for Comrade Adebayo. How can that revolutionary spirit be revived today in Nigeria? And are there examples of it being revived today, Comrade Adebayo? Yeah, based on in contribution to what Commission God has said, given the historical analysis of the Nigerian left, and we've seen all kinds of repression of the states able to kill the revolutionary spirit. And one of the places where you find revolutionaries who are majorly the trade unions and nothing to the movement has been killed.
In today's trade unions and labor unions, we have so-called liberals and careerists, bureaucrats of whatsoever, who have only used the unions for their own benefits. But as that Mm. Prudence, can I stop so you can You're saying Um, unions and hello? more than students. yeah, I just the end that I didn't understand. Yeah, I said what's it called? The state repression on unions has brought about having liberals who are constituted within the unions as pure careerists. Uh, Okay. Yeah, and also the student movement was being killed. So the student movement used to be the base of recruiting revolutionary careers. Ok, il dit que le mouvement, juste pour ajouter à ce que le camarade a dit, il dit que le mouvement syndical actuel a maintenant beaucoup de personnes qui n'ont vraiment pas d'esprit révolutionnaire, ce sont des libéraux, qui ne sont que là en fait pour leur propre intérêt ou même pour des raisons professionnelles, pour avancer leur carrière. Yeah, in modern day reality, we've seen all forms of protests come out against anti-poor policies by the state government, and also by the federal government. We've seen in 2012 where we had the Occupy Nigeria, which was like a national-based protest. We also had NSAS in 2020 when most of the youth were on the streets, fighting against police brutality, who also led to also questioning the state of the nation. And as was recently told as well, we have the NSAS protest, which was majorly um, take place within the northern part of the country and and in reality and also based on our own principles, what we believe is just that for us able to revive the revolutionary spirit, we must first build a new conscious citizen who are aware of the contradiction and also on the ideological decadence happening in the country presently. And part Mm. of our principle as an organization is to take the issue of political ideology very serious. We need to go into the schools and engagements with the unions and see how we can able to revive consciousness, for people to be able to understand how geopolitics, shapes the politics of the country. And as a part of our own principles as well, we believe in how we can be able to build new consciousness and able to build new vanguards because new vanguards is very, very much important in the key. They are very much important in the struggle of the people who will be able to spearhead the leadership, of the revolutionary organizations. Through that, they can be able to take the people through and make them understand that we need to do away with capitalism. We need to do away with the present ruling class. Prudence. OK. Il a dit que dans la réalité actuelle, il y a eu plusieurs manifestations à travers le pays contre le gouvernement en place et les gens, bien sûr, qui réclament des meilleures conditions de vie. Il y a eu le mouvement d'occuper le Nigeria et bien sûr, il y a eu plusieurs manifestations contre la brutalité policière au Nigeria. Il dit que pour pouvoir relancer un mouvement révolutionnaire, on doit reconstruire la conscience du peuple afin qu'ils comprennent les conditions dans lesquelles ils vivent. Ils disent qu'ils ont vraiment besoin d'éducation politique. Les gens doivent comprendre comment la géopolitique façonne les conditions de leur propre pays. Et il dit qu'il y a aussi la nécessité de reconstruire un leadership révolutionnaire capable de mener cette lutte. Et il dit qu'il y a une nécessité vraiment de se débarrasser entièrement de la classe dirigeante du Nigeria et bien sûr de se débarrasser aussi du capitalisme dans leur pays. Yeah, in conclusion, I think the most important thing is to see how we can be able to build connection within people across all boards, Mm. being able to organize them across the material needs and across, the issue of economic condition. And also, the issue of, the US and France is also a very critical thing to be able to educate people for them to be able to understand. Because as of recently, we've seen the extracts, of the US in the northern part of the country. These Mm. are clear examples for us to be able to use, to educate the people. And as time goes by, when people have proper knowledge of what is happening in their country, then Mm. that creates an availability of
building revolutionary careers, revolutionary potentials. And the most important thing is for us to be able to organize against imperialism, and also to build a larger network among revolutionary organizations in the African continent, and also, in the global south in general. Thank you. Il dit qu'en conclusion, ce qui est vraiment aussi nécessaire, c'est de créer des liens entre les gens au-delà de leurs besoins matériels. Ils disent que les gens ont besoin on a besoin de développer la conscience du peuple pour pouvoir former vraiment un cadre qui a une base idéologique très, très solide, parce que les gens ont besoin de comprendre les problèmes de leur pays au-delà de leurs propres problèmes individuels et leurs propres problèmes dans leur famille. Il dit que, bien sûr, nous avons la nécessité de construire des organisations révolutionnaires et d'encourager les gens à être membres d'organisations, et que sans ces constructions des organisations, on ne peut pas résoudre les problèmes du Nigeria. Wonderful. Thank you, Comrade Adebayo, as well as Comrade Shango, for helping us understand, both the history of anti-imperialism and the potential today. We know that mass political education, as Comrade Adebayo was laying out, is key. So please continue to let those donations keep flowing in. I think we need about $120 more, just around $100 more to reach our $1,000 goal to help support this library. So before we go to Q&A, I'd like to give a chance to Comrade Shango to just speak to us about the work that y'all's organization is doing in Lagos, Nigeria, and how we can support your efforts to rebuild an anti-imperialist movement in Nigeria. Donc, avant de prendre de l'audience, on va juste donner la parole au camarade Shango, qui est membre de l'organisation qui a la librairie dans laquelle on est en train de mobiliser les fonds. Donc, on veut juste lui demander qu'il nous parle un peu du travail que l'organisation fait là-bas à Lagos, au Nigeria, et bien sûr la manière que nous pouvons soutenir leur effort pour reconstruire un mouvement anti-impérialiste au Nigeria. Thank you. Yeah, for us at Movement for African Emancipation, we have identified the need to strengthen the anti-imperialist struggle, with a focus particularly on raising the consciousness of those engaged in struggle. Young people will inevitably enter struggle because of the terrible material conditions in Nigeria. But it is important that they are not misled through vague, backwards aims, which help to serve imperialism, such as human rights, democracy, leadership, and so on. But to have a focus on understanding how imperialism is at the roots of our terrible material conditions. So to build a strong anti-imperialist movement in Nigeria at this crucial time, we must be able to reach these important layers of people with educational material. OK, le camarade dit que pour eux, ils ont identifié la nécessité vraiment de renforcer la lutte anti-impérialiste dans leur pays en améliorant la connaissance politique des masses. Il dit qu'au Nigeria, à cause des conditions très difficiles dans le pays, les jeunes, ils veulent rejoindre la lutte. Ils sont très aptes à vouloir rejoindre la lutte. Mais il dit que ce qui est important, c'est de s'assurer qu'ils ne vont pas être motivés à rejoindre des ONG, les organisations soi-disant des droits de l'homme, les organisations de la démocratie. Ils disent que ces jeunes qui veulent rejoindre la lutte doivent comprendre que la seule solution à leurs problèmes, c'est d'éradiquer l'impérialisme. Donc, s'ils veulent se rejoindre à la lutte ne peut qu'être au sein d'une organisation anti-impérialiste. So, we at MAE focus on doing this kind of work through social media, but particularly being involved, wherever there is struggle, wherever people are organizing, and getting people to organize in their communities and through their workplaces, through their unions. Basically, so of course we use social media too. But it is even more crucial that we engage on the ground where people are struggling to change their material conditions, but during which they are often,
misdirected by agents of imperialism. Il dit que dans leur organisation, à la mouvement pour l'émancipation africaine, ils se concentrent sur ce genre de travail, dans la sensibilisation. Ils encouragent les gens à militer là où ils vivent et là où ils travaillent. Il dit que bien sûr que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, mais il est plus important encore pour nous d'être engagés sur le terrain pour veiller à ce que le peuple ne soit pas distrait par ces agents de l'impérialisme qui vont essayer de les ramener dans les groupes libéraux, les machins des ONG et l'activisme de démocratie. Thank you. And that is why we have opened a library and Pan-Africanist Center in a community in Lagos. Here we offer people a space in which they can learn, interact with others, and organize. And so, support the library, as we've been saying, help us to keep the library going, help us to do much more work. And, in time, we hope to have so many more centers, across the country. I think, we have to connect across the continent. We have to connect across the diaspora. That is another focus of the work MAE does. That is why we are part of the Coalition for the Elimination of Imperialism in Africa. We have to work together, strengthen each other. And in particular, we have to focus on the task of education. There is great scope for all of us, wherever we are, to help to educate the people of Nigeria and Africa in general. At the time in which anti-imperialism, the people are very conscious of imperialism right now. So this is the right time. Thank you. Il dit que bien sûr, ils ont ouvert une bibliothèque et un centre panafricain à Lagos où les gens peuvent venir apprendre, échanger, militer, etc. Ils espèrent créer d'autres centres comme ça à travers le pays. Il dit que pour leur organisation, ils souhaitent aussi établir des liens avec d'autres organisations, d'autres groupes à travers l'Afrique pour bien sûr se renforcer mutuellement. C'est pour ça que lui, il a aussi rejoint notre coalition afin que nous pouvons coordonner nos efforts à travers le continent. Il dit que nous sommes dans un moment où les gens sont très, très conscients de l'impérialisme car il est carrément, nous sommes confrontés à l'impérialisme vraiment tous les jours maintenant. Donc, ceci est vraiment le moment, effectivement, pour nous d'utiliser ce moment pour emmener plus de notre peuple dans la lutte contre l'impérialisme. Thank you very much for the translation, Prudence. Wonderful, wonderful. Yeah, shout out to the Omojola Socialist Library and the work, being done by the movement of African Emancipation. I believe it is time for us to move on to our audience Q&A. I believe we have maybe just one or two questions. There was one in the chat that came up a couple times, I believe, regarding Dangote. So maybe we can answer that one. What role does Dangote play in all of this? Can we maybe give a little background? What is Dangote? What role does it play in the current, Nigerian geopolitical situation? Okay, is the question for anyone particular? Anyone. Was it for anyone specific? I can't see this question. Anyone who feels feels willing to speak up on it, whatever they know about it. Dans la question, il y a une question. Si les gens ont des questions, vous pouvez mettre dans le chat. On a le temps de prendre une ou deux questions. Donc, la question était au sujet de Dangote. Quel rôle est-ce qu'il joue dans la situation politique au Nigeria? Who would like to answer that? Yeah, I would like to say something. I don't know if anybody else wants to say, but the first thing now, Dangote is Africa's richest man. Is that correct? I think he is, and has been in one form or another closely tied to the state. He has been given monopolies. So he has been given monopolies over cement extraction in Nigeria, which he, exports across Africa. He also owns certain cement facilities across the continent. And as a result of his
monopoly over cement, the price of cement is very high and makes it very difficult for people to afford rent and to afford to build houses. Yeah. Ok, il dit que d'abord, nous savons que Dangote est l'homme le plus riche de l'Afrique et il a toujours été étroitement lié à l'État nigérien sous une forme ou une autre. Il s'est vu accorder des monopoles, notamment dans le domaine du ciment, qu'il exporte dans toute l'Afrique. Et en raison de ce monopole, le ciment est très cher au Nigeria, ce qui fait bien sûr que acheter une maison ou louer une maison est extrêmement cher aussi au Nigeria. Yeah. So Dangote has never been a friend of Nigerians, and he has control over key resources that belong to the country that enrich himself and to which he has connections with those in power. And he also has connections with imperialism. He's constantly in the presence and company of people like Bill Gates, for example. Il dit que Dangote n'a jamais été un ami du peuple nigérien. Il s'est enrichi en s'appropriant les ressources qui appartiennent au peuple. Et bien sûr, nous savons qu'il a des liens étroits aussi avec les impérialismes et il a aussi une relation très proche avec Bill Gates. So Nigeria, under the influence of the West, has refused to refine its crude oil locally. So we have refineries, but they refuse to build them. It's actually a policy directed by the West to reduce the capacity of Nigeria to be industrialized, and which leads to high prices of petrol. Of course, now, because of the constant pressure about this issue, the Nigerian government, instead of maintaining state control over refineries and building them, handed over basically the monopoly of refining to Dangote. So he now refines petrol. Ils disent que l'Occident, bien sûr, a empêché le Nigeria de construire des raffineries. On imagine un pays avec énormément de pétrole, mais comme ils n'ont pas de raffinerie et tout doit être raffiné à l'extérieur, ça garde le pétrole à un très grand prix au Nigeria. Bien sûr, parce que les impérialistes s'assurent que le pays ne s'industrialise pas. Alors, au lieu de lutter pour contrôler une telle industrie, pour bâtir des raffineries au Nigeria, le gouvernement a plutôt préféré le privatiser et le donner à Dangote pour que lui, il puisse construire des raffineries. Okay. So now with the Iran war, as we all know, the price of oil has gone up. Nigerians have been suffering very badly for a very high price of fuel. Because the government removed the subsidy and they told us that Dangote would be the solution to the high prices of fuel. Whatever since he took over the refinery, the price of fuel has been very high, beyond the power of most Nigerians to afford it. And so we are in a situation where the Nigerian government is making a lot of money from crude oil right now. Price of crude oil has gone up because of the Iran war, but that is actually hurting the ordinary Nigerian, because Dangote, as an international capitalist, just decides to increase the price of petrol. So he is of no benefit to us. It is not sufficient for us to have just one refinery under the control of a business that is connected to imperialism, and to take that as saying that is anti-imperialist. It actually isn't. Il dit que les Nigériens ont beaucoup souffert de la suppression des subventions sur le pétrole et depuis que Dangote est responsable maintenant des raffineries à travers ces compagnies privées, le prix du pétrole a de nouveau augmenté. Il dit que beaucoup de gens pensent que parce qu'il est un Africain et il a construit ces raffineries, c'est quelque chose que nous devons célébrer, mais ça n'a pas du tout été avantageux pour les Nigériens. Thank you. I'll stop there. I don't know if others want to add to that. Thank you. Wonderful. Thank you, Comrade Django. Any other comments from our panelists, Comrade Dami or Adebayo? Or I think because time. so,
to interrupt. I think because of time, because we have to close out, we can take another question instead of adding to that. Because we have to close out soon. Sure. Yeah, okay, so we do have one comment in the chat wondering about sorry, I'm trying to read it. Wondering about the potential for a broad, I know it was somewhat answered when we talked about the anti-imperialist movement, but the question is about the potential for a broad socialist movement in Nigeria, considering names like Seun Kuti and Sowore. They said Peter Obi and the Labour Party have been accused of seizing the momentum of the End SARS movement. What is the potential at the moment, please? Sorry, where do you see that question? I just want to read it or help me translate it. Because what is the question? Sure, if you scroll up, it's the Can they question repeat? Kwaku Martin Pepra at 2:29 p.m. Just it's the last comment, the second to last comment. It said, is there potential for a broad socialist movement in Nigeria, considering names like Seun Kuti and Sowore? Peter Obi and the Labour Party have been accused of seizing the momentum at the End SARS movement, of the End SARS movement. What is the potential at the moment? Donc, la question est au sujet du potentiel d'un vaste mouvement socialiste au Nigeria en ce moment. Il a cité certaines personnalités. Je ne sais pas si ce sont des gens qui sont vus comme être des potentiels. Il a cité le Peter Obi et Sean Kuti, qui sont aussi des figures engagées politiquement au Nigeria. Sorry, Miss, can I come in for the question? Yeah. Please. I just wanted to able to understand just that, in our struggle to able to attain the socialist country in Nigeria, the power to do that does not rely on the singular organization. So there's no way we're not going to have like a broader coalition to able to organize together and come to a consensus of what we want to do to be able to free our people. And also, Peter Obi, people should be able to understand just that Peter Obi is part of the elites. And when you look at his trajectory and also when you look at his antecedent in Nigerian politics, he has always been within the middle class. And what he did was just that, during the NSAS, a lot of people were able to be on the streets to protest. But one of the most crucial things that was not, involved in the struggle was just the people clarity to be able to understand the basis for the protest. People came out to protest against police brutality, protest against bad leadership and stuff like that. But people might not be able to have, how am I able to put it, a class understanding of how society is being structured in that way. So protest, are you understanding? Il dit que le pouvoir nécessaire pour instaurer le socialisme ne repose pas sur une seule organisation au Nigeria. Et il dit que les gens, en ce qui concerne, parce que le monsieur Peter Obi a été cité comme quelqu'un qui pourrait faire partie d'un mouvement comme ça, il dit que les gens doivent comprendre que Peter Obi n'est pas une force progressiste au Nigeria, il fait partie de la classe dirigeante corrompue. Oh. Yeah. OK. Il dit qu'à la fin du mouvement EndSARS, qui étaient les protestations qui se sont passées, des grandes manifestations contre la brutalité policière, beaucoup de gens sont descendus dans la rue, oui, certes, mais ils ne comprenaient pas clairement la cause profonde de ces manifestations parce qu'ils n'avaient pas une analyse de classe, en fait, pour comprendre leurs conditions. Wonderful. Okay, dope. I'm sorry, that's the Nigerian. I'm sorry, that's the Nigerian reality. I just had a power shortage, so I'm so sorry. No problem. Are you continuing? I don't think you were finished. Yeah. I'm still continuing. And also, part of the basis of our organization is just that we understand that we have to be in the struggle of the masses. And as we are as a small organization, we have alliances to be in the party that we felt like has similarities of our principles, which is MOP. MOP is more of like a bigger platform whereby you find
progressives, Pan-Africanists, socialists within the structure, being able to be within the spectrum of clean politics. But for our own organization, what we realized is just that we need a base to be able to have an interaction with the masses in general. And through participating in politics, basically in the electioneering process, this can even give us an avenue to be able to conscientize the mind of the people. We don't fully believe in the so-called, oh, sorry, how can I proceed without the video? Yes, it's fine. Yeah, with the so-called illusion of democracy or stuff like that, like, we have to take power through the ballot. But we also need to understand that, participating in the electioneering process can also be a basis for us to be able to educate the people to make them understand that these are the criteria of what we demanded for. We demanded for social welfare of the people. We demanded for the state should be run for the interest of the people. So for us participating in the electioneering process, it's not for us to just hold the illusions that, you know, um, um, taking over from this so-called bourgeoisie to the electoral process is not going to be possible unless we organize the masses. Sorry, I just wanted you to clarify because you made a comment about MOP, I think. Yeah, Yeah, yeah. what Like did I you? said, Yeah. yeah. I said MOP is an aspiring socialist pan-Africanist party, which is more of like, yeah, which is more of like a broader platforms whereby you find socialist pan-Africanists who want to participate in the electoral process. Oh, In Nigeria. And as a part of our organization, we realize that we cannot be isolated as an organization. We have to practically, participate in mass movement struggles. So we involved ourselves within the MOP, within the MOP party. So in that way, we can be able to have access, to the masses and able to contribute to day-to-day organizing. OK, thank you. That was helpful. OK, le camarade dit que parce que la question encore a cité d'autres structures au Nigeria, par exemple, comme une organisation qui s'appelle MOP. Et je crois que dans cette organisation, on retrouve le fils de Koutier dans cette organisation. Et il dit que, bien sûr, il comprend que la nécessité de créer des alliances avec d'autres structures qui partagent un peu le même objectif que eux. Et ils disent que le MOP est une organisation qui, oui, même s'ils ils supportent le socialisme, ils supportent la lutte panafricaniste, pour eux aussi, ils pensent qu'il y a une nécessité de participer aux élections au Nigeria, ce qui n'est pas une ligne partagée par le MEI. Eux, ils ne pensent pas que la priorité, c'est d'essayer de participer aux élections et ils ne pensent pas que le pouvoir se prend nécessairement à travers les urnes. Et il dit que, mais la raison pourquoi il reste toujours associé à une structure comme MOP, c'est parce qu'à travers cette structure, en restant connecté à ces gens, ils ont accès, bien sûr, à encore une large masse et encore plus au peuple. Donc, ils disent que pour nous, on comprend que nous avons besoin d'une base à travers laquelle nous pouvons encore nouer nos connexions avec le peuple. Nous avons besoin d'une base afin d'organiser le peuple. Donc, oui, on est connecté à MOP, même si, par exemple, on n'est pas en accord avec la stratégie, mais ils voient un bénéfice de rester associé à une structure. Mais ils savent que pour eux, ce qui est le plus nécessaire, c'est de travailler avec les masses, de travailler avec le peuple sur le terrain pour élever leur conscience au lieu de se focaliser sur aller aux élections avec un candidat. Wonderful. All right, comrades, we are at our 2-hour mark, so we're wrapping up. Thank you, thank you, thank you, for all of you for being here today to learn and to sharpen our analysis, and importantly, to materially support revolutionary organizations on the continent. All right, we have raised a total of $880. Woo, woo. Shout outs. We did have a goal of 1,000, so keep spreading, the word, letting people know about the Omojola Library in Lagos. Great, I'll let you go. Donc, nous allons maintenant clôturer. On vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui pour apprendre, affiner notre analyse et surtout soutenir concrètement des organisations révolutionnaires sur le continent.
Le camarade dit que nous avons collecté un montant de 880 dollars pour la bibliothèque Omojola à Lagos. Donc, s'il vous plaît, continuez à faire des dons. Si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, gardez le lien GoFundMe pour faire un don plus tard. We want to thank our panelists, especially for their indispensable contributions. We thank you for your knowledge and just the work that you do to push forward the anti-imperialist struggle in Nigeria and its diaspora. We also want to thank everyone here, or rather ask everyone here to take this information, right, that we learned today and share it far and wide. All right, our comrades will share the link to the library's GoFundMe one more again. Please commit to supporting revolutionary organizations in Africa. All right, you can follow the work of MAE through their IG page that, again, one of our comrades has already shared in the chat, and I'm sure we'll share again. If you're interested in joining our coalition, the Coalition for the Elimination of Imperialism in Africa, please visit our Linktree and fill out a new member form. All right, forward to one unified socialist Africa. Peace, everybody. Donc, nous voulons remercier nos intervenants pour leur contribution essentielle. Nous vous remercions pour vos connaissances et votre engagement dans la lutte anti-impérialisme au Nigeria et au sein de sa diaspora. Nous encourageons tout le monde qui est ici à prendre cette information que vous avez eue aujourd'hui et de la diffuser. Nos camarades partageront encore les liens pour la cagnotte de la bibliothèque au Nigeria. Nous vous invitons à, s'il vous plaît, soutenir financièrement les organisations révolutionnaires en Afrique. Vous pouvez aussi suivre le travail des camarades du mouvement pour l'émancipation africaine sur leur page Instagram. Un de nos camarades va partager le lien sur le chat. Merci à tous et en avant vers une Afrique socialiste. Merci, camarades.